Good morning, students. Today we are going to briefly discussion about the sets. Sets గురించి పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి రివిజన్ ఏ విధంగా చేసుకోవాలి, ఎలాంటి సమ్స్ వస్తే ఎంత ఫాస్ట్గా చేయాలి దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. సెట్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసినటువంటి వ్యక్తి జార్జ్ కాంటర్. దీని తెలుగులో సమితిలు అంటాం. దీంట్లో మనం ఫాలోఅప్ చేయవలసిన సింబల్స్ని ఒక్కసారి మీరు మెమరీ చేసుకుంది. కానీ ఫస్ట్ sets definition. A collection of well-defined object is called a set. Objects in the set are called the elements or numbers. Usually we denote sets by capital and elements by small alphabets. మనం దీంట్లో నేర్చుకునేటవి సెట్ని ఎప్పుడు కూడా ఆబ్జెక్ట్స్ సెట్స్ని ఇప్పుడు క్యాపిటల్ లెటర్స్తో మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం. క్యాపిటల్ ఏజ్ ఆల్ఫాబెట్స్ అంటేనేమో ఎక్స్ కామా వై కామా జడ్, దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ద ఆబ్జెక్ట్స్. సపోజ్ నంబర్స్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ 1, 2, 3. సో దిస్ ఈజ్ ద numbers, this is the alphabets. In the objects we have to say small letters and the numbers we have to write within the flower bracket or curly bracket. ఈ కర్ల్ బ్రాకెట్లో కానీ దీంట్లో కానీ రాసే వాటిని మనం సెట్స్కి ఉపయోగిస్తాం. ఈ సెట్స్ని ఉపయోగించేటప్పుడు మనం ఈ సెట్స్లో ఏమేమి సింబల్స్ ఉపయోగిస్తామంటే ఒక్కొక్క సింబల్ గురించి ముందు ఎక్స్ప్లెనేషన్, అంటే మీరు తెలుసుకున్నారు కాబట్టి ముందుగా మీరు ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి మెమరీ చేసుకోండి. ఫస్ట్ వన్ union. This symbol indicate union. The second one is the intersection. The third one is the difference. So next, Venn diagrams. This symbol indicate the subset. How many subset తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే ఎన్ని సబ్సెట్స్ ఉన్నాయని తెలుసుకోవాలంటే 2 to the power of n. నెక్స్ట్ నల్ సెట్. నల్ సెట్ అంటే దెర్ ఈజ్ నో ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద సెట్. ఆ సెట్లో ఏమి ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఉండవు. తర్వాత సెట్స్ గురించి మనం తెలుసుకున్న తర్వాత ఈ సెట్ని రాసే ప్రాసెస్లో ఎలా రాస్తామంటే రోస్టర్ ఫామ్ ఒకటి ఉంటుంది, నెక్స్ట్ బిల్డర్ ఫామ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. ఈ రోస్టర్ ఫామ్కే మరొక పేరు ట్యాబులర్ ఫామ్. సో ఆ రోస్టర్ ఫామ్లో ఉన్నటువంటి ఇవి 2, 3, 4, 5, 10 ఒక నంబర్స్ వరకు మనం రాయగలుగుతున్నాం. అలాంటి దాన్ని ఏమంటామంటే రోస్టర్ ఫామ్ లేదా బిల్డర్ ఫామ్ అంటాం. రోస్టర్ ఫామ్, ట్యాబులర్ ఫామ్ అంటాం. నెక్స్ట్ బిల్డర్ ఫామ్. బిల్డర్ ఫామ్ని ఒక ఫార్ములా క్రియేట్ చేసి దాన్ని బిల్డర్ ఫామ్గా చెప్పుకుంటాం. అదేంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఎన్, ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 10. అంటే ఇది బిల్డర్ ఫామ్లోది. రోస్టర్ ఫామ్లో చెప్పాలంటే ఎన్ అనేది దేనికి చెందుతుంది, ఒక న్యాచురల్ నంబర్స్కి చెందుతుంది. దీనిలోపు 10 లోపు. దాన్ని రోస్టర్ ఫామ్లో రాసుకోవాలనుకుంటే ఈ విధంగా రాయవచ్చు. ఇక్కడ 1 అనేది కూడా ఇది ఎగ్జాంపుల్ చూపించాం. ఇది రోస్టర్ ఫామ్. అది రోస్టర్ ఫామ్లో చూపించాలి అంటే దీనికి 1 అనే నంబర్ వేసుకుంటే దీనికి ఇది కోయిన్సైడ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి ఇంతవరకు రోస్టర్ ఫామ్ అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాం. నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెట్స్. సెట్స్లో ఉన్నటువంటి ఎన్ని ఎలా చెప్పుకుంటామంటే ఒకటి ఫైనైట్ సెట్. ఫైనైట్ సెట్ మీన్స్ నంబర్ ఆఫ్ ద సెట్ కంటైన్స్ ఫైనైట్ నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇస్ కాల్డ్ ద ఫైనైట్ సెట్. అంటే పరిమితంగా ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్కి నంబర్స్కి 2, 3, 5 ఇంతవరకే ఉన్నాయి కనుక దీన్ని ఫైనైట్ సెట్గా చెప్పుకుందాం. దిస్ ఈజ్ ఇన్ఫైనైట్ సెట్. ద 1, 2, 3, so on. This is the natural number set that is called the infinity set. So it is indicated n. So next, null set. Null set, students. Null set means there is no element in that set. There is no element in that set. Empty set. It is denoted by pi. It is denoted by pi. Next, singleton. Singleton అంటే దీంట్లో ఎలిమెంట్స్ ఒకే ఒక ఎలిమెంట్ ఉంటుంది. దీంట్లో ఒకే ఒక ఎలిమెంట్ ఉంది. A is equal to x. It is the singleton x. Next, equality of two sets. Equality of two sets. A is equal to 5, 6, 7. B is equal to 6, 7, 5. The both are equal. A is equal to 5, 6, 7. B is equal to 6, 7, 5. It always A is A
5 is there and 6 is there and 7 is there. Both of A is equal to B. A is equal to B. This is the instructions of the equal sets. Next, union of the subsets. Subset means you have to take two sets. You have to take two sets. I'm explaining the subset means suppose you have to take A is equal to 2, 3, 4, 5. Then B is equal to 3, 4. A is the set, they have 2, 3, 4, 5. B is equal to 3, 4. So 3, 4 belongs to A. So B is the subset of A. B is the subset of A. You write like this, but you have to pronounce B is the subset of A. B లో ఉన్నటువంటి మూలకాలన్నీ కూడా A లో ఉన్నాయి కనుక B ని A కి ఉపసమితి అని చెప్పుకుంటాం. నెక్స్ట్ number of subsets. For example, you have to take this one only B. B is equal to 3, 4. N of B means number of elements in the B set. How many? 2. So you can write, if you want to write the subsets of the B, subsets రాయాలి అంటే మనకి ఒక ఫార్ములా ఉందని చెప్తున్నా. ఏంటది? 2 to the power n. Subset of B. So subsets of B formula 2 to the power n. 2 to the power of n means how much? 2. 2 square. 2 square is equal to 4. So number of subsets is how many? 4. Then you have to write first ఇచ్చిన సెట్ గా 2, 3, 4. Next 3, 4. Next null set. It's mean every set is the subset of itself and null set is the subset of every set. అంటే ప్రతి సమితి దానికి ఒక సమితి అవుతుంది మరియు శూన్య సమితి అనేది దానికి ఒక సమితి అవుతుంది. So students, this is the instructions of the sets. First I am asking two questions. Who is introduction the sets? George Cantor. Symbols you know. Memory these fundamentals. We are going to discuss the problems. Okay, see you tomorrow.